Uveitis. Uveitis is a overarching term for inflammation anywhere in the uveal tract, retina, or vitreous. The overarching term inflammation anywhere ইভি আমরা বলতে পারি ইউভিয়াল ট্রাক্টে, রেটিনা or vitreous. It may be classified according speed of onset, কতটুকু স্পিডে অনসেট শুরু হয়েছে সেটা অনুযায়ী লোকেশন, স্পেসিফিক ফিচার, এটিওলজি। 30-11তে চাই আমরা। তো etiology of uveitis etiology. First, idiopathic, the primary ophthalmic condition, rheumatological, systemic vasculitis, systemic infections. Only more common cause are listed: cause GIT cause, gastrointestinal cause, malignancy, systemic condition or unknown cause. And idiopathic cause of uveitis. Anterior uveitis are often associated with HLA-B27 haplotype. HLA-B27 haplotype even in the absence of other manifestation. তো আমরা যদি HLA-B27 সেটা আমরা ইডিওপ্যাথিক কজ বলতে পারি। তো প্রাইমারি ophthalmic condition, trauma including penetrating injury, ophthalmic surgery. পেনিট্রেটিং কোনো ইনজুরি হলো, ophthalmic সার্জারি হলো, সেক্ষেত্রে আমরা ইউভেইটিস পাইতে পারি। আর ফুস হেটেরোক্রোমিক সাইক্লিটিস, ফুস heterochromtic cyclitis আছে Postner-Schlossman syndrome, যদিও কঠিন এগুলা। Fuchs heterochromtic cyclitis, Postner এতটা লাগবে না, প্রথমটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। ট্রমা, পেনিট্রেটিং ইনজুরি, ophthalmic সার্জারি। রিউমাটোলজিক্যাল কি কন্ডিশন হতে পারে, এটা আমরা উপরে ইডিওপ্যাথি পড়ছিলাম, যেমন HLA-B27 অ্যাসোসিয়েটেড সেরোনেগেটিভ যে স্পন্ডিলো আর্থ্রাইটিস যেগুলো আছে, যেমন অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডোলাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, রিলেটিভ আর্থ্রাইটিস, এগুলো ক্ষেত্রে পড়তে পারে। জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস, যেমন বিচেটস ডিজিজ, পেন পুলিয়াট্রাইটিস নোডোসা, জিপিএ গ্রানোমাটাস উইথ পলিঅ্যাঞ্জিটিস, ওয়েজেনের গ্রানোমাটাস আমরা বলতাম আগে জিপিএ। সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস ডিজিজের ক্ষেত্রেও কি হইতে পারে, ইউভাইটিস হতে পারে। সিস্টেমিক ইনফেকশন অনলি মোর কমন কজ আছে, কমন কজ যেগুলো আছে, যেমন সিস্টেমিক ইনফেকশন ব্রুসেলোসিস, হার্পিস ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, সিএমভি সাইটোমেগালো ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, ব্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস। ব্রুসেলা এবং হার্পিস ভাইরাসের মধ্যে সাইটোমেগালো ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, ব্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস। লেপ্টোস্পাইরার ক্ষেত্রে কি ইউভেইটিস হয়ে যাবে, লেপ্টোস্পাইরা ইউভেইটিস। লাইম বরিলিসিস, সিফিলিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, টিউবারকুলোসিস, উইপলস ডিজিজ। আর কি হইতে পারে তাহলে, লাইম বোরেলোসিস,
Lyme borreliosis, syphilis, toxoplasmosis, tuberculosis, উইপোলিটিস। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল কজের মধ্যে আমরা আইবিডি, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, আমরা ক্রনস এবং আলসারেটিভ কোলাইটিসের কথা বলি, ক্রনস এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস। তাহলে ক্রনস ক্রনস এবং আলসারেটিভ মেলিগনেন্সি, প্রাইমারি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম লিম্ফোমা, প্রাইমারি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম লিম্ফোমার ক্ষেত্রে হতে পারে। সিস্টেমিক কন্ডিশন আননোন কজ যেমন মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এবং সার্কোইডোসিস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, সার্কোইডোসিস। আননোন কজ মানে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এবং সার্কোইডোসিস। Syphilis can form all form of uveitis. All form of uveitis কি করতে পারে? Syphilis can cause all form of uveitis. Acute tuberculosis may present with an occlusive vasculitis or serpiginous snake-like. Acute tuberculosis may present with occlusive vasculitis. Acute tuberculosis হলে present occlusive vasculitis করতে পারে, অথবা সার্পিনজেনাস স্নেক লাইক করোটাইটিস। তাহলে স্নেকের মতো করোটাইটিসে ইমিটিং ফ্রম অ্যান অপটিকটিস, এটা আমরা একটু দেখি কীরকম টিউবারকুলোসিস, অক্লুসিভ ভাস্কুলাইটিস করে স্নেক লাইক সার্পিনজেনাস করোটাইটিস কেমনি করে সেটা আমরা দেখি। সার্পিনজাস, সাপের চাপড়ার মতো লাগতেছে, তাই না? সার্পিনজাস করোটাইটিস, দিস ইজ অলসো সার্পিন লাইক করোটাইটিস। This is also serpiginous choroiditis. যেটা আবার তৈরি Active tuber may present with occlusive
This is serving just like chorditis. So latent tuberculosis is a particular concern because treatment of antibiotics with biologics may induce active systemic infection. So latent tuberculosis is a particular concern because treatment of uveitis with biologics. তো আমরা ইউআইটিসি ট্রিটমেন্ট যদি আমরা বায়োলজি দিই তাহলে কি হবে, লেটেন্ট টিবিটা আবার অ্যাক্টিভ হতে পারে। Furthermore, the type of biologics most commonly used for uveitis anti-tumor factor যেমন অ্যাডালিউমাব, ইনফ্লিজিমেব। ধরো আমরা যে বায়োলজিক্স ইউজ করি, তো বায়োলজিক্স মধ্যে অ্যাডালিউমাব এবং ইনফ্লিজিমেব এটা বেশি ইউজ করি। মে ট্রিগার ডিমাইলেশন, তো এটা সাধারণত ডিমাইলেশন করতে পারে, আবার নার্ভের ডিমাইলেশন। The most common form of uveitis is anti-uveitis. So anti-uveitis is সবচেয়ে common and which is usually idiopathic and may be associated with other autoimmune condition. HLA B27 যেগুলো related spondyloarthropathies. It is rarely caused by D8 infection. সাধারণত D8 infection সাধারণত খুব একটা হয় না। Acutely dilating drops are used to prevent inflamed iris from sticking to the lens posterior synechia and obstructing the outflow of aqueous fluid while tapering dose of topical. তো acutely আমরা ডাইলেটিং যে ড্রপগুলো ইউজ করতে পারি, prevent inflamed iris, striking the lens posterior synechia and obstructing outflow fluid while tapering dose topically. Glucocorticoid ইউজ করতে পারি usually over 4 to 6 weeks. মিটিগেট করে দেওয়া লোকাল, তো টপিক্যাল গ্লুকোকর্টিকয়েড আবার 4 থেকে 4 থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত, যেটা মিটিগেট পর্যন্ত লোকাল সাইন অ্যান্ড সিমটম সেলফ রিজলভিং ইনফ্লামেশন। তো ইনএডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট ক্যান লিড টু পিপিলটা ব্লক করে ফেলতে তখন গ্লুকোমা এবং ক্যাটারাক্ট তৈরি করবে। তো এডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, ইনএডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট হবে না। পোস্টেরিয়র কমপ্লিকেশন ক্যান অলসো ডেভেলপ করতে পারে, ম্যাকুলার ইডেমা করতে পারে। মেইন কজ অফ ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট অর ফর্ম অফ ইউভেটিস। তো ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট সবচেয়ে অ্যান্টি-ইউভেটিসটা কিন্তু বেশি, এটা করতে পারে, ইডেমা করতে পারে। With intermediate uveitis, inflammation occur at the pars plana with most symptoms predominantly flutters being a result of inflammation of vitreous base. Unlike anti-uveitis, pure intermediate uveitis is not associated with iris inflammation. Instead, white blood cells are seen, predominantly anterior uveitis, with a larger amount of overspilling into the anterior chamber. Challenging topical therapy is ineffective as it does not penetrate by the anterior chamber, but symptoms of flutter are not often sufficient to justify systemic immunosuppression. In some cases, vitreous inflammation যেটা বলি, or more commonly macular edema may cause visual impairment. Occasional retinal neovascularization proliferation may occur either as inflammatory response to delayed result of pupil occlusion. Intermediate uveitis may be associated with demyelination, sarcoidosis, inflammatory bowel disease. So এটা demyelination হলে sarcoidosis এবং inflammatory IBD bowel disease. Posterior uveitis tends to present with visual impairment. Secondary to macular edema থেকে posterior uveitis তখন করবে vitreitis and choroiditis. তাহলে কি করতেছে, ম্যাকুলার ইডেমা করতেছে, vitreitis এবং choroiditis করতেছে। More chronic forms also exist and this tend to present with photopsia, visual field defect or distortion, inducing choroidal neovascular membrane.